we make this mobile phone in India. That is not a fact. This phone is not made in India. This phone is assembled in India. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. Every time we pair a pair of Chinese sneakers, we are paying a tax to China. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಸಭೆಯ ಚರ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಮೋದಿಯ ಕನಸಾದ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸಂಸತ್ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ರಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಸೈನ್ಯದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮ ನೇರ ಹೊಣೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಾರತ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೋದಿಯವರು ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾಲು 2014ರಲ್ಲಿ 15.3% ನಷ್ಟು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು 12.6%ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು 60 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಮ್ಮಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೋದಿಯವರನ್ನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವು, ಆದರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ವು. ಈಗ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Today we have the Chinese, and the Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister. It's true. The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it, and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. ऐसा इस सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं. ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर. ये सीरियस मामला है. आप फॉरेन पॉलिसी पे, बॉर्डर इश्यू पर आप अपना कैसे मजाक बात कर सकते हैं? अपना मन मारन कहानी आप बना के बोल रहे हैं. ये तो बहुत सीरियस मामला है. विदेशी प्रतिपक्ष के नेता जो आप विषय बोल रहे हैं, जो विषय आप बोल रहे हैं, उसके तथ्यों को Let me speak. सदन के पटल पे रखना. आप पानी अनुरोध है, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलिए, हम लोग शांति से सुनेंगे. ये आपका अधिकार है बोलने का, मगर आप मन चाहे ऐसा सीरियस इशू पे कैसे बोल सकते हैं? ये सीरियस मामला है. आप सदन में बोल रहे हैं, अपने मर्जी से बोलते हो. फॉरेन मिनिस्टर का बात बोल देते हो. सीमा का बात ऑफिशियल वर्जन से अलग बात करते हैं. ऐसा मत बोलिए. ये देश के लिए ठीक नहीं है. आपको सीरियस होना पड़ेगा लीडर ऑफ अपोजिशन. ये गंभीर मामले को आप ऐसा the Prime Minister has denied that Chinese forces are inside our territory, but for some reason our army keeps talking to the Chinese about their entry into our territory, and our Chief of Army Staff has said that the Chinese are inside our territory. This is a fact. This is not invention, this is a fact. Now, but the reason China is inside our territory is important. Because people think that wars are fought between armies and their weapons. But the fact of the matter is that wars are fought by industrial systems. The fact of the matter is that China has an industrial system that is far stronger, far bigger
than our industrial system. And that is why they have the guts to come inside this country. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce. And I am worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. The reason I made this reference is because everything is connected. If and when we fight a war with China, we will be fighting with Chinese electric motors, Chinese batteries, Chinese optics, and we will be buying Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries. It is a non-sustainable proposition. That is why for our security, for the future of our children, for the future of our country, we have to build a production system and we cannot allow this revolution to go by. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಫೋನ್ ಬಳಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾನೂ ರಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು. This mobile phone, even though we are saying we make this mobile phone in India, that is not a fact. This phone is not made in India. This phone is assembled in India. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. So every time we use a phone, every time we wear a Chinese shirt, a Bangladeshi shirt, every time we wear a pair of Chinese sneakers, we are paying a tax to China. Because some Chinese youngster is earning a salary to make or to produce that product. ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಪಿಎ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ಈ ದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರೂ ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿರಂತರ ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. The future of this country is going to be decided by the young men and women of this country, the youth of this country. So I think anything we say has to be addressed to them, has to be spoken to them. The first thing in front of us, and this is something I'm sure the Prime Minister would accept and pretty much everybody in this room will accept, is that even though we have grown fast, we are growing slightly slower now, but we are still growing. A universal problem that we have faced is that we have not been able to tackle the problem of unemployment. No, neither the UPA government nor today's NDA government has given a clear-cut answer to the youth of India about employment. I don't think anybody in this room will disagree with me. I'll give a little statistic for the Prime Minister. The Prime Minister, something I would agree with directionally. The Prime Minister proposed the Make in India program. I think a good idea. We saw the statues, we saw the functions, we saw the so-called investment, and the result is right in front of me. Manufacturing fell from 15.3% of GDP in 2014 to 12.6% of GDP today. That is the lowest share of manufacturing in 60 years. I'm not even blaming the Prime Minister, because I think it would not be fair to say he didn't try. I could say that the Prime Minister tried, and I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed. Because
Manufacturing went from 15.3% of GDP to 12.6%. So the first question that any alternative vision would answer to the youngsters of our country is, okay, what and how are we going to solve this problem of employment?